Hello guys, welcome to back Java complete course. Today we talk about the this keyword in Java. In the last class we talk about the super keyword in Java. What is this keyword in Java and why we use this keyword in Java? په دا کلاس کې به موږ تاسو د Java پر this keyword باندې بحث وکړو او دا غو د استعمال ځای به وایو چې موږ تاسو this keyword څنګه استعمالولای شو. This keyword is in Java is a reference variable that refers to the current object of a method or a constructor. This keyword is a reference variable that refers the current class objects and methods or constructor. When we have one class and we want to access this class constructor objects and variables, we use the this keyword. We do not use the this keyword for parent class objects and methods. تاسو نو کولای چې د this keyword د parent او child class ترمنځ وکړو. موږ تاسو کولای شو چې this keyword چې دا د any class د objectونو methodونو constructor or variable ته د access په خاطر وکړو. Usage of this keyword. The main purpose of using this keyword in Java is to remove the confusion between class attributes and parameters that have same name. We use this keyword for removing the confusion of programmers between attributes and parameters which have the same name. موږ تاسو this keyword چې دا د any class لپاره استعمالو چې تر ټولو موږ تاسو هغه confusion لمنځه یوسي چې موږ تاسو د attribute او د parameter ترمنځ فرق وشي، یعنی چې دغه attributes او parameters یو ډول نوم ولري. که چېرې موږ تاسو په کلاس کې یو attribute ولرو یعنی variable موږ ډیکلیئر کړی وي د attributes وایي او دغه variable چې عین attributes لري او بیا هم د parameter په شکل بل فنکشن ته پاس کړی وي، نو د دغو دوو ترمنځ د confusion د منځورولو لپاره موږ تاسو د this keyword څخه استفاده کوو. Let's jump to the Eclipse and work on it. It is Eclipse ID. I create another class. In this class, I want to use this keyword to invoke current class. First of all, I create the main method of this class, that is our main method, and I declare this class invoked a is equal. These are the two attributes of this class A and B. That is a default attributes. We can't access these attributes without this class. Now I want to create constructor. To create a default constructor. It is a default constructor. We declare a default constructor in this keyword class, but I want to declare another parameterized constructor. This parameterized constructor have the two parameters A and B. We use this keyword when we get the value for A and B. We set this value for this variable, but they also have the same name. This dot A means that's attribute and this dot B means that's attribute. We get the value for A and A. This value we want to set this value to this attribute, and we want to set the B value for the B attribute. I want to create an object of when I run this program inside default constructor. The parameterized constructor doesn't run because we can't call this constructor. When we create the object of in class, the default constructor calling, but I want to call this constructor inside the default constructor. When we want to call this constructor, we use this keyword to invoke the constructor, current class constructor. This
parameterized constructor will pass the two values for this constructor. چې موږ تاسو راسو موږ دوه وریبلونه یا اټریبیوټونه لرو په دغه کلاس کې او دغه کلاس یو ډیفالت کنسترکټر لري چې دا پارامټرایز نه دی یا ډیفالت کنسترکټر دی. کوګور دا یو ساده پرنټ سټیټمنټ لري او بل موږ په دغه کلاس کې پارامټرایز کنسترکټر لرو چې موږ تاسو څخه دغه کنسترکټر دوه پارامټرز لري یعنی موږ څه دوه ارګومنټس غواړي. کوګور موږ تاسو د this keyword په واسطه کولی شو چې پارامټرایز کنسترکټر کال کړو. دغه موږ دوه والیوګانې استو شل او 10 چې دا د پارامټرایز کنسترکټر یعنی د this keyword کال چې موږ په عین کلاس کې د عین کلاس کنسترکټر د this keyword په واسطه کالو او د عین کلاس وریبلون ته موږ تاسو د this keyword په واسطه باندې والیوګان سیټ کولی شو. چې راسو موږ دا پروګرام رن کړو موږ به دواړه کنسترکټرونه چې inside default constructor inside parameterized constructor لیکن موږ تاسو د دغه یو بي والیوګانې print کړی نه دي. We also use the this keyword for to access the current class instance. The this keyword returns to us the current class instance. I want to create a class test. That is my another class main. The main method of this class is I want to declare two variables in this class. Empty a. These are the two variables. Integer a and integer b is the attributes of test class. So assigning the value for private attributes in the class or a default attributes in the class we use the constructor. I use the default constructor again. We use the this keyword to assign the value of this dot a 30 and this dot b equal to. When we want to assign the values for the attributes private or default attributes we use the constructor default and we assign the value for by the help of this keyword. When we want to return the current class instance we use the this keyword. I create another These methods return the current class instance for us. Now I want to display this value for a and b. I create another method display when I create the test class object. In this class we want to return the current class instance. First of all, I declare two variables for the test class a and b, that is the default attributes of this class. We assign the value by the help of this keyword to these variables. The get methods return the instance of this current class and the display method display the value of in b. ob is the object of this class. .get .display. When I run this program, a is 30 and b is 45. کله چې موږ غواړو د یو کرنٹ کلاس یعنی عین کلاس انسټنس ریټرن کړو موږ تاسو د this keyword څخه استفاده کوو. لومړی که وګورو موږ تاسو د a او b دوه وریبلونه اخیستي دي چې دا پبلیک وریبلونه دي. د کنسټرکټر په واسطه موږ دغه وریبلو ته ډیټا اساین کړې ده چې د this keyword په مرسته باندې له هغه وروسته موږ تاسو کولی شو چې د دې کلاس انسټنس ریټرن کړو. ټیسټ د کلاس نوم دی او دا ګیټ چې دی دا موږ ته د کلاس انسټنس ریټرن کوي. ریټرن دیس یعنی د کلاس انسټنس موږ ته ریټرن کوي. ډسپلی ویلیو فار a and b یعنی د کلاس آبجیکټس بیرته موږ ته ریټرن کوي. که
خو دلته موږ تاسې د A او B والیوګانې ډسپلی کړي او دلته که موږ تاسې وګورو کال مېتود کړی یعنې دلته calling to get and display method او دا والیوګانې موږ ته ریټرن کړي. په دریم بخش کې موږ تاسې کولی شو چې د this keyword په واسطه د یو کلاس میتھډ ته لاسرسی پیدا کړو. And invoke class methods by the this keyword can invoke the current class methods. Let's say create another class method. I create one method display another as print statement. When I want to calling this function, this show function, we use the this keyword. The this keyword can calling the current class function this dot show. Class control C display. When I run this program, inside show methods and inside display methods, we can call the same method of current class by the help of this keyword. That is our class. In this class we have two methods, void display and void show. When we want to call this method, we use the this keyword that show. If this keyword په واسطه موږ کولی شو چې د current class یعنې د عین class یو method هم کال کړو. چې موږ راځو دا class وګورو دا د عین class یو method دی او دا دوهم method. موږ کولی شو دغه method د this keyword په واسطه کال کړو. دلته یوازې د object په واسطه موږ display function کال کړی ده. display function بیا خپل د خپل class یو بل function د this keyword په واسطه باندې کال کړی ده. بیا ښه چاري